international or European perspective, I think it's an asset that you bring people from different countries to a place where they, I'm not sure if it's the right expression, where they don't have other possibility than interacting with themselves, because all the rest, there is not so much which can take their attention away from the place. Tutti i partecipanti possono fare, quindi anche eventuali turisti e visitatori, è quella del ritorno alla natura, del contatto uomo-natura. Quello che colpisce in una prima istanza appena si scende dalla barca e si inizia a guardare verso l'eta è vedere come gli animali nel loro stato di libertà siano tranquilli e sereni e convivano pacificamente gli uni con gli altri, le varie specie e allo stesso modo anche gli umani, quindi le persone che vivono qua. È bello poter riscoprire la ricchezza che sta dietro ad alcune cose molto semplici, da ciò che riguarda la cucina e quindi riscoprire le antiche ricette che in qualche modo ricordano la tradizione e che in qualche modo ci accomunano anche con quella che è la cultura mediterranea. E dall'altra parte anche la semplicità di poter condurre una vita fatta solo di ciò che è essenziale. Proiectul a pornit de la sate pescărești. Având o experiență de câțiva ani cu workshop-uri în această zonă, am propus împreună cu colegii mei o abordare teoretică, interdisciplinară, dar bazată pe aceste studii de caz cu workshop-uri foarte interesante în sate pescărești. Aici, în delta Dunării, în insulele Eoliene și în Lofoten, în Norvegia, dincolo de cercul polar de nord. So it's definitely not a stressful place. It's both the weather. It's very nice day, so it's very comfortable. But the whole atmosphere is so easygoing. Just to see the cows going themselves out and in of the swamp, and everything is ordered in this very small, nice ways. Yeah, this community, I'm really wondering how it is for them to live here. And in one way it sounds very idyllic and very nice, because I think they're in contact with nature and with themselves. But the other way it's of course a quite simple life. And it's of course not nice to see that a lot of houses are falling down, but that's for the most of these rural places in Europe, that the small places, there are just old people left. Everything is very much more calm. Natural. Però la prima tra tutte è pace. Prietenie. Ecotourism. Grande. Tranquility. Amicizia. În câteva cuvinte ar fi regăsirea de sine. Behetrin. Liniște. Wild. O entuziasmante, veramente. Deschidere. Pace, acceptare, integrare. Ideal ar fi uimitor, dar e mult mai mult decât atât. Architecture or slow way of living. Also I can understand, or one realizes that the people have a lot of struggle in time. They get up early and go to bed very late, and this involvement in with the nature you can also see in the architecture, in the traditional architecture. So how this experience
enriched me. I think it's always something to take with you, how the physical environment is a direct reflection of people's style of living. These small places, and they are so simple, these places, where you can sit on the bench and in the garden, and the cows are there and the chicken are there, and the sun and the breeze. This, I think it's a very beautiful way to spend some hours. So, and this simple architecture of the stables. And I looked over a fence and I thought that could be in Games of Thrones in a way, because there's nothing showing what's modern. There were no new materials. It was just wood and straw and animals, and it's fascinating to have these two worlds, Bucharest and Letea, so close and so far from each other in a way. I, as an architect, in a way, I think it's so fascinating that these buildings, a lot of them falling down, and they're dissolving to nature, because it's just earth, it's wood, it's straw, and slowly it gets back to nature. And I think the industry, the building industry today, is focusing too much on quick results and don't look further in a long-term decision. So a lot of cheap materials put together, and it gets very ugly if it gets old and fall apart, and it's just a pile of garbage. So we're leaving a lot of garbage, but this society is, in a way, they built something nice, beautiful, and there was the handcraft was more important than the material. The material maybe was quite cheap, but it's getting back to nature, and I think we have to think more in this big cycle of how to be a part of this big cycle. Nu, așa zicea să aibă, așa aibă trebuie. Se poate asta. If you have a roof like this, of course, if you put it just one direction, it looks. I think if I compare the three types of workshops, I would rather put forward things which are similar, which make them belong to each other. So one is, as I named before, this internationality, or different points of view, different social backgrounds, traveling in a kind of space-time travel to places which are very hard to imagine in the everyday contemporary life. One thing which makes all of them, which connects them together, is us as humans, and how we humans interact in what nowadays called sustainable way with architecture, only because there is no other way in these places. And there is a lot of similarities even in the ways that people do it, even in construction, even in how people interact with their neighbors, or how they manage also in times and periods which are not so nice as right today, maybe in winter or in the night, or without electricity, or when you're cut from communication lines, or from. So I think there is more similarities than differences, so, which I think also is the big asset of this chain of workshops. दुनिया में आज बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और लोगों के बीच में जो भी वॉर और लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ एक वजह से होती हैं कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं. ऐसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम
के अंदर लोगों को एक दूसरे को जानने को मिलता है, समझने को मिलता है और ये एक अकेला रास्ता है जिससे हम दुनिया में पीस ला सकते हैं। Until now, I think the workshop is working really well. We started to get to know the people better and try to understand their needs through some interviews. And this way helped us decide what functions and what are their main needs for the community, and maybe try to improve their lifestyle a little bit with our proposals for the workshop. The positive points is ongoing in what I said before, is based on this mutual learning of other people with other social background, not only in the places we met, but also from other teachers, from other students, from how one interacts. What I would put as the biggest part of learning or improvement for future activities, I think we as the organizers have to be much smarter in not overload the programs. I think time was the scarcest thing in this. We would like to be longer also because it's such a rich environment and experience, but one always tries to do too many things, and we did not leave enough time open for self-investigation or self-realization, self-reflection. Ar trebui să se facă mai des, în foarte multe locuri, pentru că este o inițiativă foarte bună. Să studiem mai mult și zona rurală, să studiem mai mult și zonele astea care au valoare și caracter cumva național, dar sunt legate, deși sunt atât diferite. Allora, il progetto VITA è riuscito in qualche modo ad arricchire, non solo nel mio caso ma anche nel caso degli studenti delle varie nazioni con cui c'è stata la possibilità di potersi confrontare e parlare, oltre a quelli che sono i temi affrontati per il progetto. Ci si è potuti arricchire intanto di competenze, perché il confronto, la critica costruttiva, la conoscenza permettono a chiunque e hanno permesso a chiunque di poter portare con sé, a seguito dei 10 giorni di intensi periodi per ogni singolo appuntamento, un bagaglio di conoscenze pazzesco, immenso. È stato bello, ad esempio nel caso delle Lofoten, riuscire a conoscere dei posti che non avremmo mai immaginato. È stato bello riscoprire la Sicilia per me che sono siciliano a Filicudi, ed è stato bellissimo qua scoprire una nuova Romania, quindi non solo la Romania delle grandi città che noi vediamo nelle foto, ma anche la Romania delle ricchezze e delle origini. Este foarte interesant că acesta este al 3-lea workshop și deși ele sunt cumva similare prin cadrul didactic pe care noi l-am creat, cu toate astea aproape nu putem să facem o comparație între experiența din Lofoten, cea din Filicudi și cea de acum din Delta Dunării, pentru că apare așa un crescendo și parcă și noi, cei care suntem în partea de cadru didactic, creștem odată cu proiectul. Ne adaptăm în felul în care abordăm temele în relațiile cu studenții, în relațiile dintre noi. Lucrurile s-au studiat foarte mult și experiența asta de acum din Delta Dunării pentru mine e cumva un apogeu al proiectului. Aproape că parcă ar mai fi trebuit o etapă după ca să fie așa încununarea. Dar cine știe, poate mai vin și alte proiecte.
Concluziile au fost extrem de diferite și de surprinzătoare. De la dificultăți de a lucra în grupe, dar și la soluții uneori geniale obținute de oameni care nu avuseseră inițial contact cu comunitățile respective. Deci cumva faptul că prin prisma unei experiențe anterioare intrai în contact cu o anumită particularitate a unui loc sau unei civilizații au putut să fie rezultate extrem de interesante.